Was das du, das ein durchschnittlich Automatikgetriebe Reparatur in den USA zwischen 3.500 und $7.00 kostet? Ein Summe, die für viele Autofahrer fast einen Totalschaden gleichkommt. Das schockierend ist, aber 70% dieser Getriebe-Fehler sich durch einfache Änderungen im Fahrverhalten vermeiden lassen. Die meisten Autobesitzer glauben, ihr Getriebe sei einfach verschlissen. Doch die Wahrheit ist, es wurde still und leise durchschlägt Gewohnheiten zerstört. In diesem Video decke ich die größten Getriebe-Fehler auf. Die Getriebe lange wie ihrer eigentlichen Lebensdauer ruinieren. Einer dieser Fehler ist so weit verbreitet, dass selbst erfahrene Autofahrer in fast täglich begehen, ohne zu merken, dass es damit 10.000 Kilometer von der Lebensdauer ihres Getriebes abschneiden. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn der letzte Fehler ist der Hauptgrund, warum viele Autos schon unter 200 Kilometers in komplett neues Getriebe brauchen. Fehler Nr. 1. Getriebewechsel ignorieren hier ein unbequem. Wahrheit anders als motorverbrennt Getriebe nicht. Es bleibt aber 10.000 Kilometer in deinem System. Und genau darin liegt die gefährlich spätestens 60.00 Kilometers entfällt das feinen Kupplungsstaub, Metallpartikel und Ablagerungen. Von außen sieht es vielleicht noch schnurrat aus. Aber innerlich ist es links zu einer Art flüssigem Sandpapier Jordan. Es schleift Dichtungen und Zahnräder Stück für Stück auf. Vielfahrer vertrauen blind dem Mythos vom Lifetime Fluid. Also dem lebenslangen Getriebe. Doch hier der schmutzige Trick der Hersteller. Lebenslang bedeutet nichts den Leben, es bedeutet nur die Garantie des Autos, danach bist du allein mit der Rechnung. Erfahren Ingenieur von GM und Lenkradmechaniker empfehlen. Bei klassischen Automatikgetrieben und CVTs. Gewechselt als 60.00 kmh Hybrid-Getrieben, spätestens als 90.00 kmh ist ein kleine Investition. Im Vergleich zu einer €4.00 Reparatur, die fast immer die Folge von verschlissenem ist. Fehler Nr. 2. Schalten ohne anzuhalten kannst du das? Du setzt zurück, das Auto rollt nach, und du legst direkt die ein. Oder umgekehrt von die in beim schnellen Ausparken. Dieses Rücken, das du spürst, ist kein Zufall. Das ist dein Getriebe, das sich selbst ins Gesicht schaut. Die Kupplungen, Planetenergie und Parksperren sind nicht dafür gebaut. Während der Fahrt die Richtung zu wechseln. In erfahrener Toyota-Techniker sagt einmal, allein dies Gewohnheit ist der Grund, warum wir so viel Getriebe sehen. Die bei 160.00 Kilometers kaputt gehen, anstatt bei 320.00 Kilometers. Die Regel ist simpel. Immer komplett zum Stillstand kommen, bevor du den Gang wechselst. Die Sekunden, die du sparst, sind es nicht wert. Davor ein €3.5 Reparatur zu riskieren. Fehler Nr. 3. Getriebe nicht auf vermengeterweise. Man sollte einen kalten Motor nicht hoch dran. Aber fast niemand denkt daran, dass auch das Getriebe eiskalt ist. Wenn du morgens startest, wenn du direkt loshörst und Gas gibst, ist das Öl noch dickflüssig und hat sich nicht im ganzen System verteilt. Die sensibelsten Teil, Ventilblock, Magnetventil, Kupplungen, laufen dann praktisch trocken.millionen-Kilometer in Kanada oder Skandinavien haben deshalb ein Ritual, Motorstarten und 360 Sekunden im Leerlauf laufen lassen mit Fuß auf der Bremse sanft allgängig einmal durchhalteners dann langsam losfahren. Bis das Öl warm ist die simple Routine kann die Lebensdauer des Getriebes verdoppeln. Fehler Nr. 4. Falsches Getriebe verwenden wir glauben. Getriebe sei universal. Falsch, Hondas. ATFDW1 ist anders als Toyotas und beide. Unterscheiden sich komplett von Fords. Merken LV. Dieser Flüssigkeiten hat speziell Reibungsschutz und ein genau Abgestand. Viskosität für die Julige Konstruktion, wenn du ihn billiges, universal einfühlst, passiert nichts sofort. Aber Monat und Jahr entwickeln sich hart schnellstück. Beheizung und übermüdiger Kupplungswürschli, Mechaniker sagen, das Vollstellt nicht schnell, es tät langsam, die Lösung,
immer nur oem spezifisiert oder in official gens equivalent nutzen, die 20 Euro, die du beim sparst. Kosten dich am für point Euro Reperturkisten. Fehler Nr. 5. Beherzung des Getriebes wenn du dir einen einzigen Feind für Automatikgetriebe merken willst. Denn diesen, hits, schon bei einer Temperatur von über 90 degrees Celsius beginnt das Getriebe schneller zu altern. G10-20 degrees Celsius Erhang, halbiert die Lebensdauer der Flüssigkeit, und was passiert, wenn die Flüssigkeit ihr Schutzwirkung verliert. Dichtungen Verhärtungskupplung verbrennen sondern laufen trotz Handy Folge. Den Getriebe stirbt leiser, von innen, typisch Hits fallen, Stadtwerke im Sommer. Stop and go bedeutet ständig Lastwechsel, Gebirgsps, lange und Stige sorgen für Dauerbelastung, Anhersehen. Selbst bei kleinen Wohnwagen überlassen wir ihr Getriebe. Mechaniker empfehlen deshalb oft den Einbau eines zusätzlichen Getriebeklers. Wenn du viel siehst oder in highen Regionen lebst, das ist eine Investition von vielleicht 150 Euro, die den Getriebe vor einer 5.0 Euro Katastrophe retten kann. Flottenfahrzeuge wie Taxis oder Polizeiwagen sind der beste Beweis. Mit Zusatzgelähren erreichen wir über 400.0 Kilometers mit dem Originalgetriebe. Ohne. Fallen die gleichen Modelle oft schon wir 200.0 Kilometers aus. Fehler Nr. 6. Hand auf dem Schalttabell abelgen wir Fahrermechanis automatisch. Lange Fahrt. Rechtshand liegt locker auf dem Ganghabel. Klingt harmlos, ist es aber nicht, denn auch wenn du keinen Druck ausübst, beschert sich dies Kraft auf die Schaltgabel und Synchronring im Inneren. Aber man ein Jahr fort das zu. Ausgeschlagen Lagern Schwammen Schaltvorgen und in schlimmsten Fall zuschleifenden Sonderterm, hat dazu sogar technisch Service Bulletins hergegeben. In denen Kunden ausdrücklich vor diesem Verhalten gewarnt werden. Die Faustregel ist einfach. Schalttabel equals nur zum Schalten. Danig beid Hand wieder ans Lenkrad. Damit chance du den Getriebe. Und fährst außerdem sicherer. Fehler Nr. 7. Im Leerlauf bergab rollen wir denken. Wenn ich den Berg im Leerlauf runterroll. Sperr ich Sprit. Klingt logisch. Ist aber in gefährlicher Erdem. Warum? Kein Spritverteil, modern Motorstoringen schalten die Einspritzung beim Rollen im Gang komplett auf. Das heißt, du verbrauchst sowieso 0 Liter. Leerlauf bringt also nichts. Getriebeschaden, wenn du während der Fahrt wieder zurück in die schaltest. Nullen unliberisiert Kupplungen hart aufeinander. Das Versicht in Normenwirtschaftliche Gesetzeslage in Staaten wie Kalifornien oder Colorado ist das Rollen im Leerlauf sogar illegal. Weil es die Fahrzeugkontrolle einschränkt, die bessere Methode. Motorbrems und UTZE in im Gang bleiben Driesel steht Lichtbremsbelt werden geschnitten das Getriebe bleibt geschützt viel Profitfahrt schweren auf dies Technik. Besonders bei Langen Abfahrten. Es macht dich sicher, spart Bremsen, und verlängert die Lebensdauer des Getriebes mini-zwische Fazit bis hierhin siehst du schon. Es sind nicht die großen, spektakulären Fehler, die in Getriebe ruinieren. Es sind die kleinen Alltagsgewohnheiten, die du fast automatisch machst, und die aber den Getriebe langsam zerstören, Gewechsel ignoriert gives. Sandpapier im System Gangweckels ohne Halt gives. Getriebe best CHLS GT sich selbstkult los Feren gives Teil LFEHLER. Nur 8. Überleden oder falsche Sehen von letzten Jeeds. Getriebe ist konstruiert mit einer klaren Belastungsgrenze, maximales Drehmoment und zulässiges Zuggewicht, doch viele Fahrer ignorieren das, besonders Besitzer von SUVs oder Pickups. Mein Auto ist groß, der Chef das schon. Denken viel. Aber in der Praxis verwandeln es ihr Getriebe in einen Haufen, typische Szenarien, in Wohnwagen. Der eigentlich 200 Kilogramm, aber der Zuglass liegt ein hier mit Sand oder Steinen, für den Gartenbau der Boltest in den Bergen bei 35 degrees Celsius im Sommerig, habe ich schon unslige Trucks gesehen. Deren Getriebe nach nur 60.0 Kilometers verbrannt war, einfach. Weil die Besitzer zu viel gesehen haben, die Hersteller geben Zuglasstabellen nicht aus Spaß an.
sind die Probebensverschinker-Dienstgetriebs. Selbst mit en Hungerpocket gilt, Kühlung, Glwechsel und Fahrweis müssen angepasst werden. Die Wahrheit ist, die 50 Euro, die du heute beim Kauf eines Zusatzklers sparst, werden morgen zu einer 5.00 Euro Rechnung beim Getriebe-Fehler Fehler Nr. Verwarnzeichen ignorierendes ist der vielleicht Grotfehler von allen und der mehr Getriebtät als jeder andere Punkt zusammen, typische Symptom. Die Fahrer ignorieren, raus oder Versagerts Talent. Summend oder Klopfen Gurkische Branchik nach längerer Fahrt des Getriebe, ruch zwischen die Psychologie, dahinter ist klar. Niemand will sich ein Problem eingestehen. Man denkt, ach, das geht schon weg, doch die Realität ist brutal. In 80 Euro Gewechsel hut kann einen 1.20 Euro Wandler schaden. VERH in dern dot in 300 Euro Magnet Vento. Reddit dich oft VOR einer 3.50 Euro Überholen Mechaniker. Berichten immer wieder. Kunden kommen erst dann, wenn das Auto gar nix mehr fährt, und dann ist es fast immer zu spät. Die Faustregel lautet, reagierst du bei den ersten Anzeichen, kannst du 80% der Reperturkisten verrennen. Wurdest du, wird es zehnmal teurer. Bonusfehler falsches Getriebe noch einmal. Ja, wir hatten das Thema schon, aber es ist so wichtig, dass es als Bonusfehler doppelt erwähnt werden muss. Denn genau hier machen die meisten Hobbyschrauber in die IY-Fahrer den entscheidenden Fehler. Sind im Zubierhandel ein Flash Universal ATF und denken, passt schon, doch modern Getriebe sind so präzise konstruiert. Das schon minimale Abweichungen in der Formel du katastrophalen Folgen führen. CVT zerlegen sich durch falsches Drill oft innerhalb weniger Monate. Additive Fehlen, die falsch ist schleichender Verschleihe. Honda, Toyota. Ford und GM warnen ausdrücklich vor universalen Glenn. Der Grund, haben nix die richtigen Rebert-Modifikationen. Detergensien und Additive, die den Spezials Getriebe braucht. Spare niemals Joel, ein falsches Joel kann den Getriebe in wenigen Wochen ruinieren, und dich 1000 Euro koste in dot of SCHLUSS. Was heißt das für dich? Du hast jetzt dein 9 BSW, 10 größten Getriebe-Fehler kennengelernt. Wahrscheinlich erlebst du dich selbst dabei, dass du mindestens zu oder 3 Daven regelmäßig MACHST. Die gute Nachricht, es ist noch nix zu spät. Automatikgetriebe sind robust, wenn man es richtig behandelt. Ager auf, es langsam zu 10, kommentier an 10, welch dieser Gewohnheiten hast du selbst schon gemacht? Welcher Punkt hat dich am meisten beherrscht? So hilfst du nix nur dir selbst, sondern auch anderen fahren. Ihr Getriebe länger Leben zu halten, und denk dran, in meinem nächsten Video sehe ich dir einen geheimen 30-Sekunden Reset-Trick, den Mechaniker selten werden. Damit kannst du ruhig schnell oft sofort glitten, ohne Werkzeug. Ohne WERKSTATT.WENN du also den Auto teuren Repertoren du wehren willst, abonnier den Kanal. Aktivier die Glocke und verpasst keine dieser lebensverlängernden Tipps, denn und geht es nicht nur darum, für Euro zu sparen. Es geht darum, den Auto länger Leben zu halten und davor zu sorgen, dass es dich nach viel Jahr zuverlässig begleitet. Offen trocken falsches Joel gives langsamer. Aber sicher tot hits gives beschleunigter verschleihe Hand Schalthabel gives untage lastlier Lauferlin, gives null Nutzen. Hoher Schaden und das Best, all dies Fehler kannst du sofort abstellen, ohne Werkzeug, ohne Werkstatt. Nur durch bewusst Verhalten.